In this tutorial, we are going to show how to create Microsoft Word document in a 3 different way. So let's get started. Da farko za mu fara creating new folder a desktop. So na danna Ctrl Shift plus N. Ya bani new folder automatically. Za mu sa folder suna Microsoft Tutorial. So wannan shine mun create new folder, sannan kuma zaka iya yin right click ka shiga new, kana da folder a nan wurin. So wannan shine, sai ka shiga folder in ka buɗe kamar haka, sannan sai ka yi right click a jikin folder ka shiga new. So a nan wurin kana da zaɓin document da zaka iya creating, to sai ka duba Microsoft Word sai ka yi creating, ka yi clicking zai baka sai ka sa mai suna. So a nan wurin za mu ce mai step 1. So a nan wurin yanzu mun gama creating kenan, da mun buɗe mun shiga zai anan nayi clicking akan shi yana processing. So a nan wurin ya buɗe da shi. Wannan za mu ce mai my first document. So za mu je mu na biyu. Idan za ka yi saving za ka danna Ctrl S. Kasantuwar mun creating tintini ya riga ya yi saving automatically. So yanzu da mun kulle zai kulle ba tare da ƙara tambayar mu wani abu ba. So za mu je mu kai tsaye zuwa na biyu. Na biyu shine za ka zo ka anan start menu sai ka yi clicking a wuka, sai ka zo group ɗin Microsoft apps sai ka duba Word ka yi clicking akan shi. Anan yana processing zai buɗe. Yawwa. Bayan da ya buɗe sai ka shiga blank document. A nan wurin sai mu ce mai my second MS document. So wannan shine, sai ka danna Ctrl S kamar haka. Now sai ka shiga browse. So a nan wurin za mu zo mu shiga desktop, mu duba sunan folder da muka yi creating Microsoft Tutorial. A nan wurin za mu sa mai step 2. Wannan kenan. Na uku kuma aka zo ka start menu again sai ka shiga search, sannan a search za ka rubuta Word. So a nan wurin ga Word na ya buɗe sai mu shiga kai tsaye. Anan yana processing sai ka shiga blank document. A nan wurin za mu ce this is my third document. Sannan sai ɗazu mun yi saving through shortcut, yanzu za mu yi saving ta wannan process ɗin da kuke gani. Haka zo ka a nan wurin ka shiga file sai ka shiga save, ka clicking sai ka zo nan browse. A nan wurin za mu zo mu shiga desktop mu nemi folder namu sai mu shiga nan, sai a nan wurin za mu zo muna da za mu ce mai step 3. So wannan kenan. A nan wurin ga document ɗin da muka yi creating. Da farko muna da step 1, step 2, step 3. Waɗannan su ne yadda ake creating Microsoft Word document da kuma saving ɗinsu. So wannan shine a takaice. I hope this tutorial help you to understand how to create and save Microsoft Word document and retrieve it also. So thank you for watching this video, and I would like to see you in the next one.